Panawagan sang Diyos kapag laong kagugma. Magpangamuyo, magpanikaso, maghigugmaan ay kita tanan, maghiusa sa katauhan, mga sang bokasyon amligan. Kultura sang bokasyon, pasanyugon. Again, welcome to our plenary diri sa sulod sang CSJ Auditorium as we continue our Family Vocation Conference subong nga aga. So gina-request naton man ng Miles ang ara pasasagwa mag-amat-amat na diri sulod sa aton auditorium. Kag ang sa mga gusto pa mag-CR, no? You can utilize and maximize this time para nga mas makapamati kita karon sa aton nga conference. Alright, and may we also remind everyone to throw your garbage properly. May ara kita nga ginimpreparar nga mga garbage bags and trash cans. Please utilize it properly. Thank you. Of course, no? Kay tungod nagahulam lang kita sang venue diri sa Kolehiyo de San Jose, medyo gina-remind kita nga hindi kita allowed magkaon diri sa sulod sang auditorium. So amo na nga ang mga snacks kag ang food naton will be served outside, no? So ang allowed lang diri sa sulod daw is our bottled water. So please, no, observe accordingly based sa ila nga ginapa-remind sa aton. Ayun, nag-amat-amat na tipon diri sa sulod sang aton nga auditorium. We have a very good talk one subong nga aga through Bishop Buzon. And madamo pa sang pwede matabo subong nga adlaw sa aton conference. Yes, Manong Ken. Again, like what I've said earlier, this is not just a program, no? Kumbaga, it's a journey of discovering. So gani, no, more pa no nga mga talk later on, and we also have the triad and sharing in the afternoon, no, for us to realize, no, and reflect more, no, the discernment of the vocation. Tama. Hambal gani kainin ni Bishop. Ang vocation daw nagaumpisa sa pagpamati, no? Kag ang pagpamati nagakatabo sa mga malinong nga parte sang aton nga kabuhi. Kung diin nga ginaalaw kita to really listen, no? So karon may mga amo kita sina nga mga moment during the conference where we reflect and at the same time share our thoughts, no, about sa aton nga mga nagaka-pick up nga mga lessons, no, kag mga nagaka-pick up nga mga learnings halin sa aton nga conference. Yes, Manong Ken. So gani, ginaibitar gid ang tanan nga sasagwa nga mag-amat-amat na sulod sa aton venue. Kay aton pagaumpisahan ang aton nga ikaduwa nga talk. Thank you, Gen. Okay, sige. So medyo ma-energy check kita sa ila. Pwede naton mabalaan kung diin diri ang mga parokya kag mga organizations nga naghalin sa northern part of the Archdiocese. So Botambalon, halin Barotac Viejo, pakadto Carles. Yes. Paliyog bibayaw kamot may-ari diri. Ayun, ara sila. Ay, nami siguro tudluan na sila sang aton energy check meter. Pwede. Sige. Sige, Hambal go gani ahead. nila, subong nga adlaw, we are praying for more yeses, no? So, ang aton nga energy check meter, ang walang kamatayan nga, Yes! tatlong Clap. palakpak, and a yes. big yes. Kaya lang, so, 1, 2, 3, yes. Okay? Sige. Joyful yes dapat. Joyful Ay, and busog na courageous kita. yes. Yes. Okay, sige. So, let's check the energy of our northern parishes. Barotac Viejo, Pasaka sa Carles. 1, 2, 3, go! Ayun, may mga 16 kabilog na nag-claps. Palakpakan natin ang northern parishes. Sige, how about ang aton nga southern parishes? Ari naman niya, Uton, Pakadto,
San Joaquin. San Joaquin. Sige. Yes. Pamatian natin ang ilang energy. 1, 2, 3, go! Ayun. Medyo mga 76 kabilog. 76. Oo. Kay Damo. Ano, Damo. Medyo damo. Alright. So how about ang mga parishes sa Central? Ay, ato ni Parokya. Ato ni Haniway, New Lucena, no? Batuan. Sige. Mga Bakadto, Bingawan. Yes, No, mga dira nga Central. area. Alright. Sige. Sige. 1, 2, 3, go! Ay, Ayun. ayun. Yes. Yes na yes. Bintaha, gidya. Kay ti, lapit sila sa sentro, no? Medyo damo-damo. Salamat, gid, Central Parishes. Pamatian, ta naman. Tanawo tabi kung may nakatabok halin sa isla sang Guimaras. 1, 2, 3, go! Yes! Ang parents, si Oh, Father yung mga Nat. taga-Guimaras no? kita, Vicariate of Saint Bartholomew. And of course, are. Lantawan ta, no? Kung damo sila, kay mas lapit sila. Kung sa In basket fact, pa, ari home gid, court ni. advantage. Oo, ila ni ang Sige. aton nga venue subong. So city parishes, 1, 2, 3, go! Ayun, No, tudo-tudo, sige. Manong Ken. Oo. Sige. By ending that, hambal ni Bishop Kaina, hindi ko no, wala nag-matter ang individual ang good. It's for the common good. Di ba, hambaliya? So, regardless, importante, subong lain-lain man nga parokya ang ginhalinan naton, but we come together as one archdiocese para sa aton Family Vocation Conference. Yes, Manong Ken. Gani, we may proceed with our second talk. No? So may I request Reverend Father Jovic to introduce to us our second speaker. Okay, hello again. I hope busog kamo sa aton nga simple, but filling snacks, okay? Thank you. Our beloved speaker was born on September 13, 1960 in Santa Barbara. He was ordained to the sacred priesthood on April 25, 1986, beginning a lifetime of dedicated service to the Archdiocese of Haro. Throughout his ministry, he has served the church in numerous key assignments. He previously formed future priest as spiritual director and professor at St. Joseph Regional Seminary, and later served as director of the Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat. His leadership and pastoral guidance were also deeply felt during his years as rector and formator of St. Vincent Ferrer Seminary. At present, he continues to offer his wisdom and pastoral experience as the Episcopal Vicar for Pastoral Affairs and as Vicar General of the Archdiocese of Haro. These roles reflect both his deep commitment to the Church and the trust placed in him by the Archdiocese. His pastoral ministry has extended across several parishes, including Nuestra Señora del Pilar Parish in Haro, St. Michael the Archangel Parish in San Miguel, Iloilo, and the Haro Metropolitan Cathedral and National Shrine of Our Lady of Candles. He now serves as the ministry moderator of Santa Ana Parish in Molo, Iloilo City, where he continues to guide and accompany the faithful with fatherly care. With decades of priestly service marked by humility, dedication, and wisdom, let us warmly welcome our very own Monsignor Jose Marie Amado Siwa Delgado, a steadfast shepherd and a deeply respected pastor of the Archdiocese of Haro.
Sa karera, ang ginapas ang baton, no? O kon torch. Kung nagaedad ka na, ang ginapasa sa imo, antipara. Okay, thank you, Father Jovic. Nalipatan eh. Okay, mayong aga sa inyo tanan. Bishop Buzon of Bacolod, our dear friend here in the Archdiocese of Haro, Father Nat, Father Jovic, ang aton nga mga MCs, ang tanan-tanan nga mga representatives ang Family Life Commission sa aton mga parokya, ang aton mga representatives from the Commission on Vocation sa aton parish, ang mga religious organizations, movements, and associations, no, mga lay, mga lomas, no? Ang members ang aton councils, labi na gid ang Parish Apostolic Council with different ministries. Kagang tanan-tanan nga ari diri, no? Ari diri man ang aton mga kauturan nga mga madre. So sa liwat, mayong aga sa inyo tanan. Ang ginhatag nga tema sa akon to complement what was started by Bishop Buzon is this, no? The role of families in parish vocation ministries. Perspective lang, siguro tanawon naton ini nga timbang, no? Hopefully naga-partner siya sa ginhatag kaina. Let me just start this with this little story, okay? Ginimbitar ako nga mag-celebrate sang 50th wedding anniversary sang isa ka mag-asawa nga actually hindi ko man gani kilala, no? Gin-refer lang ako and they invited me. So, nagkitaay lang kami antes ang misa, kay ti wala sila diri naga-star. And so, I came a bit early. Kag, nangayo ako tsimpo nga maistorya ko sila nga mag-asawa. And so, because the children were already there, nagpungko sila sa isa ka malaba nga lamisa. Ang ila kabataan, that time, do mga 7 kabilog. Kag ini sila mga professionals coming from the different places sa sagwa sang pungsod sang Pilipinas. Although sila yang nga mag-asawa gabalik-balik diri. Kay ari pa diri ila balay kag may isa pa sila kabata diri nga may family. Siling ko sa ila, pwede nyo ko mabuligan nga matagaan sang larawan sang inyo pamilya so that at least sa homily karon hindi ako maglupad. Kag nakibot lang ako kay dayon-dayon naghambal ang bana. Sige, Father, ang amon pamilya, kun sa mga prutas pa. Ang magulang kong ni nga bata, sandiya ni, burangkol, tsuraya, dako-dako. Pero dako-dako man na ang pula sa sulod. Tama ni siya ka-generous. Ang ikaduha kong nga bata, pinya ni siya, Pader. Sila nga, tama siya ka-sensitive. Gamay-gamay lang ang ihambal mo sa iya, nga do hindi iya maintindihan, hanggang ka-hurt siya. Pero Father, parehos ang pinya, damo, mata. Very observant siya. Ang mga detalye sa balay, halimbawa, wala na kami sang ipanakop sang tanga kag ilaga, kita yan na. No?
Sige, ang ikatatlo niya, Father, bayabas ni. Ang bayabas, blang agabot di sa ato, nalin sa Bacolod. Dalag ko, no? Siling niya may pagka-rough ni siya, Father. Pero if you just spend time with Him, soft-hearted man ni siya. Siling niya, isa ko niya kabata, star apple. Kihadon mo sa tunga, may star sa sulod. Manghod ni siya, pero mayo ni siya mag-guide sa iya mga utod. Guiding star. Kag silyang pinakaulihi, lansunis niya, Father. Nang lansunis, blang sweet, halin sa kamigin. Siling niya kay Inisha, amon siya permi ang nag-remind sa amon nga mag-asawa. Pa, gaybi na to si mama. Kay gaaway ka mo. Kadtuin na to siya. Ikis mo na siya. So tamis ni siya, Father. Kagsiling niya, actually, kung tipunon ko ni Bla Father, kag tan-awon, fruit salad ni mo. Yung fruit salad ni, siling niya, may kontinsada nga samo, tungod kay, kag cream, tungod kay, ginpabalhasan ni namon nga mag-asawa. Pakaon sa ila, ginpabalhasan nam. Pagpa-eskwela sa ila, ginpabalhasan namon. Wala kami nag-shortcut. Kag gapangayo lang kami permi, sang grasya, sang Diyos. Prayer. No? So, amo na ang nagbahig sa ila tanan. Amo na nga, makasiling ako nga nag-fruit salad. Balhas namon, kagrasya sang Diyos. Ang naghatag sang sabor sa fruit salad. Abi ko tapos na to. No? Ay ko siling ko kanami. First time in my life nga the family was described that way. Abi ko tapos na. Pero nagdugang siya, Father, first year, nga nagtrabaho abroad, kay Tisiman ang magulang. Nagsakay sa barko, during Christmas, way siya sa balay. Nanawag siya. Subuan ko di. No? Subuan ko di. Kay hindi ko upod ang akon mga utol. Kag hindi ko kamo upod. Nagsabat man ko no ang tatay. Subuan man kami di. Kay nagbuhin gamay ang sabor sang fruit salad. Ang nanamian ko sa sininga istorya is because the parents was able to see through. No? Sa sining makita mo ba lang ang mga appearances sa palibot, they were gifted with the capacity nga magtulok tagos sa kabuhi sang ila mga kabataan, including the role of themselves as parents to this fruit salad. Kag siguro, isa ina, ka-importante nga realization, when we begin to see things, especially with our family, with our parish, with the church, with the challenges of family life and vocation, we have the capacity nga magtanaw tagos sa realidad nga aton makita. That we will able to see through the appearances,
that we are seeing around us. And so, this leads me now, uy, wala siya nagahulag. Okay. This leads me now to the first part of my talk, no? The Filipino family, gift and responsibility. This is an affirmation of what is there in the reality of the Filipino family. It is really a gift. Siling ko kaina, timbang ini sa ginhambal ni Bishop Buzon, no? So makita naton, hasta subong, ang kaimportante sang pagpangamuyo sa kabuhi, sang madamo naton nga mga pamilya. Ang pag-enjoy sang being together in their most spontaneous and vulnerable self, no? Kag of course, ang pagbuligay sa sulod kag sa sagwa sang balay. These are very few samples why we are a gift. The Filipino family is innately good. And we thank God for this great gift. Can we move to the next frame? Unfortunately, she's caught up in the world of market globalization. Next frame, please. Widespread poverty. And also the constant reality of migration and the human person, starting from the home subjected to continuing violations of their dignity. Ang detalye sini, nahambal na kainan ni Bishop, dugang na lang ini, para ma-surface naton ang stress and tensions that are being experienced by our family. We are innately good. The Filipino family is profoundly a gift. And yet at the same time, my brothers and sisters, there are forces that constantly desire to dominate, weaken, and crush our Christian life of faith and morals. Borrowing from John Paul II's exhortation, Christi Fidelis Laici, these forces come in variety of names: ideology, economic power, political and inhumane systems, scientific technocracy, or the intrusiveness of mass media. Let me go back to ideology. Commonly, ang makita naton nga anti-Christian ideology is of course communism. No? Pero hindi lang amo na. May ara kita consumeristic ideology. Nga ginatudluan kita, ngang happiness ta, is kung may mabakal kita kag may matipon. Dira sa amon sa parokya, may ginabaligya kami dira nga mga bugas, no? Lain-lain ang ila klase. Because may ara kami nga ginatawag nga rice subsidy program. Labi na gid sa mga poorest. Nagabaligya kami 20 kilos sa aton nga mga poorest. Identified ini sila sa amon nga mga barangay. And we have more than 300 of this as of the moment. Ginabaligyaan sila namon 20 kilos, 20 pesos, 16 kilos ang mabakal nila for the whole week.
Pero hindi lang amo na ang gusto ko ihambal sa inyo mga utod. May iban kami nga mga bugas nga ginabaligya iya sa ila nga mga bili. A little less sa market. Agud itong masubsidize ini nga rice. So may ara kami Royal Jasmine, may ara kami sang Family Rice, kay may ara man kami sang Super Angelica. Wagi ko yan nag-expect sang una sa theology ko, nga mabalang kuning mga ngalan sang rice nga ni. Subong lang. No? So, Super Angelica, Royal Royal Jasmine, Super Angelica, Family Rice, kaglaon. No? Pero mga utod, anong nagapahanusbo sa akong tagipusoon is this, no? Why ini naghalin diri sa Pilipinas? Halin ini sa sagwa. Kag ginabombard ini sa aton. The ideology of globalization. Now, which is very directly involved sa pag-gather nila sang capital, monopolization of the capital, kag sang at the same time, sang ginansya. Kag sino ang apektado? Ang aton mga farmers. So, sample lang na, mga utod, no? And therefore, next frame please, on the ground, in the concrete twists and turns of life that we face daily, our family, though its worth is celebrated in times of peace and severe challenges, are deeply wounded, fragmented, or broken. Salamat, kay may gin-mention kay ina si Bishop Buzon, na hanungod sa split level nga reality sa aton pamilya. Because ang ini nga mga stresses, actually, mga utod, nag-impact sa family, kag there were just distortions sa ilang mga values nga nagtubo subong. Ang iban sini their choice, ang iban sini pressures from outside. They just have to accept in order to survive. The real family, that is the subject of our talk this morning, carries its own refreshing and liberating lights. Thank you, it's gift. But as well as heavy-hearted shadows. Amo niyang ginatarget naton nga sahi, isang pamilya, nga sa diin nagapangayo kita, nga magwa dira ang bukasyon. It's not a perfect family. It's not an ideal family. It's a family on the ground. With all these ramifications in their life, the social, political, religious, economic, cultural, digital realities impacting on them. Next, please. But even with this reality, we continue to pray and work, inspired by our hope that does not disappoint. Why are we saying this, my brothers and sisters? Because we know that in this mosaic of realities, as it were, the humus we call our families, we call our home. Our hope tells us that it cannot stop the power of God to bring out vocations to priesthood and religious life. And that includes also vocation to family life. Hindi makapugong ang ining realidad sa ginaprofess naton nga paglaom, mga utod, nga wala naga-disappoint sa aton. Kay ang ini nga paglaom, napasad sa aton Ginoong Hesukristo. This leads us now to part 2.
we end part 1 by saying this. Because of our hope, we continue to unearth, foster, safeguard, and share the gifts of vocation to priesthood, especially diocesan priesthood, inclusive with other vocations embedded in this humus we call our homes. Next frame, please. And so with its mosaic of realities, it can still become the seedbed of vocations. Si Juan, one time, ginpamangkot sa sangya teacher. Juan, kung ang puti nag-represent sang good, kag itom nag-represent sang bad, ano imo kolor, Juan? Siling ni Juan, baraw-baraw, ma'am. Gray. This is the reality of our family. Baraw-baraw. And yet, makasalig kita, hindi lang sa aton iyaya nga kusog kagabakod, kundi sa gahom sang aton Ginoong Hesukristo nga nagatrabaho sa sini nga pamilya, nagapatubo sang faith, hope, and love. Nga makatubo dere ang binhe sang bukasyon. Why? Again, as I have said, part 2, renewing the Filipino family on the path of vocation promotion. Next, please. Okay. Ini nga sitwasyon nga nagakalatabo sa aton pamilya, kag ini nga hope nga dala naton, nabatian ini sang aton archdiocese. That's why, kung nadumduman naton, naghiwat kita sang ginatawag naton nga Third Synod of Haro. You are not the only one sensing or experiencing this. In 1991, we celebrated the Third Synod of Haro. We all share then a distinct excitement full of hopes for its grace of renewal in the life and mission of our local church. The first thing we did in preparation for that synod is really to listen. Kag amo ining nabatian naton sa kabuhi sang aton mga tumuloo. Labi na gid sa realidad sang pamilya. Kag ang aton simbahan takes on that joys and grief and makes this its own. Nabatian. Ang ginpahayag, mga utod, naglabot sa tagipusoon sang aton simbahan. And that's why, nagtinguha kita nga matapos kita mamati, ang aton simbahan nagsabat. Gratefully, with the painstaking efforts of lay, religious and clergy during that event, we were able to identify concrete areas of renewal, especially sa vocation promotion, in the Articles 87 to 91 of our Synod decrees. And let me refresh this to you, my brothers and sisters. Not actually the whole set of these decrees, but some of these decrees that have a direct bearing to the challenge of our families in our desire to help vocation promotion. It says here in Article 89, the task of promoting vocations is the task of all the baptized Christians and of the entire Christian community. Isa lang ni naka-example sang isa ka decree, pero overarching ang iya effect sa aton. Nagasiling,
ang task of promoting vocations is not only the task of the priest, is not only the task of the bishop, is not only the task of those who are promoters of vocation, but it is the task of all the baptized in the Christian community, in the entire Christian community. And given the efforts of the Archdiocese Commission on Vocation Promotion to implement programs to help young men and women to become generous in offering themselves for the service of the Lord in His church, nakita naton subong nga samtang nagahulag ang aton Archdiocesan Vocation Promotion, ang parishes nag-act na on the way of organizing Parish Vocation Promotion Ministry by creating, among others, the Committee on the Promotion of Vocations, especially involving families, BECs, and schools, and reminding us always that this, starting from the family, are seedbeds of vocation. Naghulag na. We are not starting from scratch. Kadamo na sang efforts nga ginhimo since 1991. From the ground, we listened. The reality was discerned. The reality was seen, I mean. The response was discerned. And from that synod, we were able to put very important decrees that will guide us in responding to this situation from the archdiocesan to the parish level. Now, more specifically for our concern today, Article 91 speaks of this. It contains 3 important tasks. Challenge to the parish, especially, together with the archdiocese, to continue to create committees within the commission, such as promotion of vocation for diocesan priesthood, promotion of vocation to religious life, promotion of vocation in families, BECs, and schools as seedbeds of vocation. B, help the parish establish and operationalize its committee on vocation promotion. C, formulate programs to help parishes organize and train vocation promoters. Sa tatlo nga ini nga makita naton sa Article 91 sang aton decrees, ang letter B is the one that is really a challenge for us today with this theme, with this topic that we are discussing now. The families will help parish establish and operationalize its committee on vocation promotion. And so, on the part of the archdiocesan and the parish, ginahimo na nila ang ilang mga hilimuon. Ang dako nga challenge is kung paano ang pamilya, brothers and sisters, mag-organize, reorganize, and prepare themselves so that they will be able to actively contribute in this desire of the parish to strengthen vocation promotions. Kag diri sini dako nga challenge nga magbuligay ang family life kag ang archdiocesan or parish vocation promotion committees. Gina-highlight diri ang kaimportante sang Commission on Family Life so that families will be organized in the parish to actively participate in vocation promotion. Ang partnership nga ini is very basic to realize this topic. And so, what could be the possible response of our families? Part 3. No? What could be the role of our Christian families in this task of vocation promotion?
kay nakita na naton nga may initiatives na in fact na systematize na in a more sustained way ang sa archdiocesan level kag may mga parokya na nga nagatinguha nga magbalay sini perti kun wala sing may ma-volunteer kung hindi ma-organize ining mga families kag mag-actively participate mabulubog at ning atas. And so, sa third part, nagasiling kita. In this section, we ask ourselves the question, what could be the role of our Christian families in this task of vocation promotion? Now, let me offer 3 recommendations here as a possible starting point of an inclusive continuing works along this path. 3. Okay? First, recovering the worth and integrity of the family in the plan of God. Kaina sa mga detalye nga discussion, ang presentation ni Bishop Boson, I think the substance were already mentioned. But let me just complement this, no, with some of these insights. John Paul II in his letter to the family said, and I love this quotation, siling niya, the history of mankind, the history of salvation passes by the way of family. Realistically, thus, the family is at the center of the great struggle between good and evil, between life and death, between love and all that is opposed to love. So, si John Paul II mismo nagasiling, Saint John Paul II, nagasiling, may tensions. Real ang tension. Pero this is the vocation of the family. Siya ang mapatunga sa sina nga struggle between good and evil, between life and death, between love and all that is opposed to love. Siyang dira sa tunga. Kag siyang dapat arada sa tunga. Nga to the family is entrusted the task of striving first and foremost to unleash the forces of good, the source of which is found in Christ, the Redeemer of man. Nga arada siya sa tunga, nga arada siya sa kung sano, sa Ilonggo, sa alibutod. Sa alibutod, no, sang away, sang good and evil, nga arada siya sa tunga, kay siya ang capable mag-unleash from the center of the power of Christ redeeming man. He has the responsibility to unleash the forces of good, the source of which is found in Christ, the Redeemer of man. Every family unit needs to make these forces their own. Salamat, emphasize, families with faith, hope, and charity. Theological virtues na siya. It's another way of saying that the presence of Christ is active in your life because these virtues are God-given gifts ni siya. We can dispose ourselves in receiving these virtues. Pero this presence of Christ manifesting faith, hope, and love in our life is a gift from God. And so, ang pamilya may responsibility. Siling kaina, mga muyo permi. Mga muyo sa pagbaton, mga muyo sa paghatag. Because, tama ka importante, nga ma-recognize niya, nga ang iya efforts, wala sing kabilinggan kung hindi siya manginsanga nga nagaangot sa puno. Kagang puno amo ang aton Ginoong Hesukristo. My brothers and sisters, gingamit ko ning shirt nga ni may reason. Na? May gisi ni di mo?
Siguro sa iban kaina nga nagsulod diri kag nakakita, masiling sila baw. Tanawabla si Father. Wala ya lang kabalo gisi gali bayo ya. Actually gingamit ko ni tungod kay bayo ko ni sang na-aksidente ako second time. Bago lang ko katapos libot sa mga masakiton, nagpakalawat ako sila, nag-anoint. Tapos halin sa San Miguel, naggadto ako sa Showmart kay may balaklon ako. Misitira, gatanom-tanom ako to sang una sang tanom. Kag naghingabot ako magbalik sa San Miguel via Santa Barbara kay may ibilin ako to nga misitira sa balay. Ti anhon mo kay natulugan ako. Ako ga-drive, mga utod natulugan ako. Pagkabugtaw ko, ara na ko sa idalom sang 10-wheeler truck. Bumunggo ang akon sa lakyan. Sumulod ako sa dalom. Sang sina nga truck. Amo to kagrabe ang disgrasya ko. Amo lang ni. Amo lang ni. Kay nga amo lang ni ano sa akon kay nga pagdala sa akon sa hospital, gin-x-ray ako gin everything, early morning nakapuli na ko sa San Miguel para magmisa. With that grabe nga aksidente. Ni dugo, wala naman tiyahan na akon bayo. Mulang ni. Amen? The power. Sometimes, hindi gani naton ma-recognize nga gina-unleash siya nga power. How much more kung ginapangayo naton sa pagtipon permi sang pamilya nga despite our brokenness, despite our rough edges, in the spirit of humility, we entrust ourselves to Him. Kagambalo naton siya. Work in and through us. Despite nga baraw-baraw amon nga sitwasyon, manifest your power, Lord. Manifest your love. Manifest your generosity. As I have said, ang sitwasyon sa aton pamilya, hindi makapugong sang pagtubo, sang bukasyon. We just have to believe in that. Power of God's goodness working in and through us. Importante nga tinguhaon man naton nga mag-align kita. And I think this is a very important challenge also. Di kita magsalig nga ibiling lang naton sa amo sini nga kondisyon. Kay kung may pagpaninguha nga nagatingmuha kita nga mag-align sa iya. By our prayer, my brothers and sisters, mas pagid nga makita naton ang kaayo sang Dios sa pagsabat sang sina naton nga mga handom. God will grant us the deepest desire of our hearts. I would like to complement this with another quote from an American, Edmund MacDonald, a champion of family life. I'm quoting here what he has written, quoted by Father Neil Guillemette, no? My professor in scriptures in our class. No? He quoted this. He said, when God wants an important thing done in this world, or a wrong righted,
He goes about in a very singular way. He does not release thunderbolts or stir up earthquakes. God simply has a tiny baby born, perhaps of a very humble home, perhaps of a very humble mother. And God puts the idea or purpose into the mother's heart. And she puts it in the baby's mind. And then God waits. The great events of this world are not battles and elections and earthquakes and thunderbolts. The great events are babies. For each child comes with the message that God is not yet discouraged with humanity, but is still expecting goodwill to become incarnate in its human life. For as long as may pamilya, kag may iloy, no, nga naga-welcome sang bag-o nga bunag nga bata, kag for as long as nagapangadi kita, ang sabat sang Dios itanom yan na sa pinsar sang iloy. No, kag ang iloy ma-communicate sina sa mind sang bata. Kag pagkatapos, tanawa bala ninyo ang description niya, and God waits. Mahulat ang Diyos sa power of the seed that He implanted in the mind, in the heart of the mother, in the mind of the baby. Diri naton makita mga utod kung how empowering God is. Especially in the mystery of vocation. No? Ang siling kita, mga di kita, base iba lang ang aton panumdom, do magical lang, no? Nga pagkatapos ini, ang ining aton bata nga ginauyunan, tagin nga magpari, mapari na dayon. Kanami sa itong example kaina ni ni Bishop Boson, no? Sino ang gusto mo? Sino? Hindi. No, hindi ko na ito pagliwaton. Okay. Okay, may amo kita sina nga klase sang disposition, no? Pero tanawan ninyo, ini nga description bala. Very empowering. God very respectful of the human process. Pero at the same time, grabe man ang hope nga makita naton diri sa isa katawanon nga proseso. Tanom sang Dios sa tagipusoon sang iloy. Di kung dira pa lang nga daan sa sulod sang palay, ginahigugma na nato ng aton pagtuo. Nagapangayo na kita sa Ginoo nga hatagan kita sang anak nga magserbisyo sa iya. Ti i-communicate siya na ang ini nga love of that vocation, the heart of the mother, i-communicate na sa mind sang child. Nga gina-nurture 9 months sa sulod sang taguan kan sang iloy. Kag sugod sina nga tiyempo, mahulat ang Diyos. Hasta nga tubo na inang binhi, kag mag-flower na. More specifically, into this vocation. No? Especially sa ginapangayo ta, diocesan priest. Wala siya gadali. Amo ina gani nga sa formation, makita man naton nga may mga twist and turns. Hasta nga magmanifest ina more fully in the process of prayer and discernment. No? Okay. So, amoy na ang kaundan sang ginasiling naton mga utod nga it is very important for the families to recover. It is very important for us to recover the worth and integrity of the family in the plan of God. No? Something very basic. Okay? Para nga ma-develop naton ang ini nga responsibility sa family in relation to the challenge of vocation promotion. Second,
deepening the relationship of the family and the BEC or the MKK in the vision mission of the parish as communion of communities. Gina-strengthen naton ang parokya by envisioning the parish to become a communion of families and small communities. So kung naga-team up again ang magagmay nga Kristohanong katilingban kag ang pamilya sa pag-promote sang vocations mga utod, nagasanyog pagid ang aton nga pagsabat sa sini nga misyon. In the decree part of the Third Synod of Haro, the Commission on Family Life made this declaration. The desire to establish a community of disciples made up of the families that are strong with the strength of God is our collective dream for the third millennium. Ginabalay ang komunidad nga ginatapuan sang pamilya on this fundamental capstone that they will have the strength of God. For this, we should consider the reality in which family life apostolate finds itself in relation to its desire of building this community of disciples that enlivens the church in the spirit of cooperation and oneness of purpose towards bugos nga paghiliusa. So, hindi pwede nga hindi sila mag-partner man at the same time. Diri sa sininga level, no? Magasanyog ang parokya, magasanyog ang evocation promotion program kun in the neighborhood communities mag-strong ang linkage between family life and small Christian communities. Why? Because in that level, we can already start the sharing of responsibilities. Like for example, sa small Christian community, makakampanya na kita. Nga hindi lang naton pag i-celebrate ang birthdays ta. But we should already be aware of also our baptismal days. Simple lang. Kaysa sa baptism, dira kita ginatawag. No? Universal call to holiness of life. Okay, gamay lang nga check. Sino diri ang kabalosang iya birthday? Bayaw kamot, palihog lang. Birthday mo ha? Dumduman mo birthday mo? Okay, please raise your hands. Okay, almost 100% idya. Abi, sino diri nakadumdum sang iya nga baptismal day? Siguro mga 1/3 na lang. So amo nang inyong amo nang inyong homework. Pag abot dito sa balay, iusisaan nyo ang inyong baptismal certificate. Kung amo kagin bata. Now, remember my brothers and sisters, grabe ang preparation ninyo, magpabunyag sang bata, maninoy, maninay, kundiin nyo, pakanon nyo, bisita, bayo, and etc. Pero one shot deal lang. Every year, ang gina-celebrate naton, birthday. Wala ko nagasiling nga doblihon yung lechon kada tuig. Pero can you also at the same time find ways, creative ways, that as you celebrate birthday, makonect dayon ina siya sa call to holiness of life. Nga mo sini ang isa kadako nga katungdanan sang ginikanan nga padakuon nila ang bata bilang anak sang Dios, hindi lang ila anak. Kagani nagatubo sila sa kabuhi nga holy, no? Pagkabalaan. And gradually, dira na i-detalye kung ano bala ang meaning sang pagkabalaan. So of course, dira na matamat naton introduce ang prayer, ang commandments, ang sacraments, especially the Eucharist and confession. Okay? Next, campaign for marriage in the church of parents. Sang 2025,
Dira sa amon sa parokya sang Molo, may mga 300 plus kami nga ginbunyagan nga mga bata. 300 plus kami nga ginbunyagan nga mga bata. Ang nakasal lang sa simbahan, mga 30 plus ka-couples. 321! Aradang amon nga assistant secretary, ang detalye siguro sining number, may not really be exact. Pero sobra 300 plus. Ang nakasalang sa simbahan, mga 30 plus couples. Putting up of home altars, gamay man lang ni nga mga attempts. Pero kung hikuton ini sang BEC and family, as members of the BEC, may gamay nga butang, pero may dako nga impact nga we start them young in praying. In the prayers, nga ginasiling kainan ni Bishop Bozon. Family altar. Ano man kasimple, mga utod. Ang iban gani, sa idalom lang na sang salakaan mo, pakadto sa second floor, dito sila kabutang sang family altar. Ang iban iya, ara gidya sa ila sala. May family altar sila. Pero remember, hindi na dekorasyon first and foremost. Tion ina siya nga mahanas ang pamilya at the earliest consciousness of the life, especially of the children, nga magtipon sa pagpangamuyo. Ara dira ang crucifix, ara dira ang imahin sang mahal nga birin, pwede nga butangan ninyo sang Bible ka grocery. First time na touch gid ko ya, gin-invite ako nga mag-bless ang isa ka balay. So naglibot na ako sa mga rooms, no? Tapos, may isa dito ka room nga, daw chapel. Sino na diri matulog. Sinya, Father, diri kami makadto kung mga di kami. Hindi lang altar ilagin himo, prayer room sa sulod sang balay. We have also to encourage family meals together. Family meals together. Not necessarily nga mga malahalon, kag mga not necessarily nga mga artificial, gin nga mga klase sang pagkaon, no? Tikabalan mo, damo na subong ang fasugo. No? Pwede ka ka-order sang bisan ano. You don't have to be really magasto in this, no? Pero importante nga ang presence bala sang kada isa will be sustained in the spirit of love, generosity, and service with each other. Tapos, family sharing of bread. Gin-mention ni kay ni Bishop Bozon nga, we have to also pray in order to give. One Christmas, bata pa ko ito nga pare, siguro mga 5 years pa lang, may nagtawag sa akon nga isa ka family. Father, may tiyempo ka sa 25 December. Singko, isa man lang ang akon nga misa, sa 24 sang gabi, sa aga, daw wala naman. Kung seminary pa ko ito na-assign. So, daw wala kami damo nga schedule. Nga gusto mo maupod, singko nga ahaw, singa basta upod ka lang. So, nagsakay kami sa ila sa lakyan na at totoo ila mga kabataan, mag-asawa, kagtapos damo nga mga cake. Tapos, sa sadto nga tion, way pa nila pang kayo ang mga taytay sa Iloilo. Damo pa na nag-a-star sa dalom taytay nga mga pamilya. You know, where did we go? Nagkadto kami sa mga taytay. Isa-isa na naog sila nga mag-asawa kag kabataan, dala cake. Kagindala dito sa mga pamilya nga nag-a-star sa dalom sang taytay. So nag-a-istoryahanay kami sang mag-asawa. Siling nila sa akon, Father, luyag namon ng Christmas celebration. Marealisar sang amon kabataan. Hindi una sa tanan, isipon nila ang gifts na ma-receive nila. Gusto namon sila triningon nga ang masadya nga Christmas kung ano kadamo ang mahatag nila.
Ti asta subong, di ba lang, may batasan kita nga mga adults. Tapos Christmas, after all the exchange of gifts and etc., galista kita. Pila ang nabaton ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos pila ang nahatag ko? Abaw 15, pirdi ako. Christmas pang luya ka. Nang luya ka. Nga 7 lang nabaton mo, 15 nahatag mo. Pero because na-twisted na ang ideya ta about Christmas. You can choose to change that. Intentional nga culture siling kaina ni Bishop Buson. And here is a family making that intentional change, no? Attempt to change the mindset of the children. Okay? Tapos, pwede man siguro maistoryahan ninyo ang naming of names. No? Kita naton permi, November 1, Bispera, hala pahugay. No? Sang mga itsura, sang mga lain-lain nga mga demonyo. Hindi mo na, kabalogi kita, hindi mo na ang itsura ng mga demonyo. Subong. Gakorbata sila. May auto sila. Hindi mo na. Okay, no? So may program kitang, samon may program kung ginatawag Halo Wins. The Halo Wins. No? So amo ng Parade of Saints. No? Gina-encourage ang mga kabataan, pero hindi lang mga kabataan, kung sino luyag nga mag-upod sa parada ngay na subong tuig daw nakalabot kami 80 plus. No? Nga magparada, may tigulang, may youth, may kabataan, para nga ipahanomdom sa aton anong madaog sa aton kabuhi, ang kabuhi sang pagkabalaan. Amo ning gina-represent sang aton nga mga kabataan. Tapos proliferation also of materials, especially comics on the lives of saints. They enrich each other. Okay? And also at the same time, with that spirit of mission and vocation, this is how we worship, this is how we do catechesis, and this is how we do social service. No? And the possibility of mission and extra. Now, I just don't know no how practical is this now, no? Pero kabalo ko conscious na kamo sinimo. Kay nga kay sa aton mga parokya may Paris Apostolic Council kita, di ba? And ang Paris Apostolic Council ara na dira ang worship, education, service, temporalities, youth. Kag subong gina-encourage naton nga may vocation na inadira, kag may mission, kag may family life, no? Actually, sa iban nga parokyang family life is all there together. They are not departments. Nga daw naghilira lang sila. We have to have a way of letting them work together. Agamo nang akon nga gina-challenge. Especially sa Paris Apostolic Council. That's why ako nagtinguhagi kag nagpasalamat ako nga ang sa amon dito sa Mulo nag-attend ang amon Paris Apostolic Council kag tanan sila diri, no? Sa education formation, sa worship, sa service, sa Bible, family life, kag at the same time ang panalipatan ko. But anyway, no? Kay tani do kanami nga makita ini sang Paris Apostolic Council how they can work together in the level of the barangays with the families. Okay? And sa third type C, creativity nyo na niya. Combinations of both along the process of accompaniment. But how we wish the priest can accompany us in this. No, this is our prayer. Okay? The life of the priest is a life of giving. Siling kainan ni Bishop Buzon. No? So can we manifest that giving also
in the accompaniment of our ministries in the parish. Because they are by calling, gindagaan man na sila yan ni Lord sang mission to work with you in the parish. And that's why we need also to maximize our coordination and partnership with them. Okay? Amen? Amen. Okay, so, maen kita, may pangayoon lang ko gamay, no? Maen kita by just reminding ourselves, no, that there is so much good in each family. As we think of the family as that cell, no, to solidify our Christian community. And so, borrowing this from Bacolod, ini nga kanta, makanta kita anay tanan. Hindi ko kabalo magkanta. Father Nat kabalaan niya nang, hindi ko kabalo magkanta. Father Jubic, balaan niya man na. Okay, so ang makanta si Brother Ace, tudluan lang kita sang ina nga line. Kita ang simbahan nga napasad sa bato. Kagwala sing ginakahadlukan. Kay si Kristo ang sadsaran. Abi, Brother Ace? Okay. Kita ang simbahan nga napasad sa bato, kag wala singgina kahadlukan, kay si Kristo amo ang sadsaran. Okay, so kantahon naton nanay together, tapos may basahon ako nga prayer, and then kantahon naton liwat. No, okay. So, let's all sing this together in the spirit of prayer. All please. Kita ang simbahan nga napasad sa bato, kag wala singgina kahadlukan, kay si Kristo amo ang sadsaran. When someone tells you that your efforts are wasted, when someone tells you that you are hopeless, when someone tells you that you are not worth it, when someone tells you that you are already delayed, ignore them. There's nothing to prove. You are not following their standards and timeline. You are following God, the author of time. In Him, nothing is wasted. In Him, everything is possible. In Him, all things work together for your good. Kitang simbahan nga napasad sa bato, kag wala singgina kahadlukan, kay si Kristo amo ang sadsaran. Thank you, kag maayong udto sa inyo tanan. Again, madamo gid nga salamat, Reverend Monsignor Jose Marie Amado Delgado, giving our talk to in this conference. Juncture, our directors, Reverend Father Nathaniel Hentison of the Archdiocesan Commission on Vocations, together with Reverend Father Jose Victor Velez, the director of the Haro Archdiocesan Commission on Family and Life, will present our certificate of appreciation and the token.
The citation reads, Certificate of Appreciation is proudly presented to Reverend Monsignor Jose Marie Amado S. Delgado in grateful recognition of his inspiring presence and enlightening message as guest speaker with the topic, The Role of the Family in the Parish Vocation Ministry during the Family Vocation Conference with the theme, Families of Faith, Hope and Love, Seedbeds of Vocations, held on November 15, 2025 at the Colegio de San Jose Auditorium, Haro, Iloilo City. His profound insights and pastoral guidance have inspired families to actively participate in the church mission of nurturing and promoting vocations within the life of the parish community. Given this 15th day of November 2025 at Colegio de San Jose Auditorium, Haro, Iloilo City. Signed, Reverend Father Nathaniel C. Henderson, Director, Haro Archdiocesan Commission on Vocation. Signed, Reverend Father Jose Victor Velez, Director, Haro Archdiocesan Commission on Family and Life. Signed, Most Reverend Medifil Billones D.D., Archbishop of Haro. Again, madamo git nga salamat, Reverend Monsignor Jose Marie Amado S. Delgado. It was truly a moment of deep reflection, Manong Ken, and perhaps a recollective talk of Monsignor Delgado. Oo, no? Sa tunga, sang pagkabaraw-baraw, sang aton nga mga panimalay, pwede gid magtubo ang bokasyon. Yes, and sa balay, amo ang ginatawag nga humus, no? Ang soil that where the vocation grow. Ang pinaka-importante, padayon kita nga naga-anchor sa matuod-tuod nga source of hope nga wala naga-disappoint sa aton, who is Jesus Christ. Yes, amen for that, Manong Ken. And So, now, matsyag ko stomach check kita kay, Tama. and also time check, no? Oo. So, as we prepare for the afternoon session, we will have a short break for our lunch. And before that, may we call Before on... we proceed our lunch, may I request Sister Nona Marie Para for the Angelus and the And a grace prayer. before meals. Please all stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived with power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. And the Word was made flesh. And dwells amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Dear Lord, we thank you for the meals we are about to share and for bringing the families together. Bless the food and nourish our bodies and spirit and strengthen us each other. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
Quick reminder for our lunch, we will form 2 lines outside.